Hallo, ich bin Jan von iDoc. Hi, I'm Jan from iDoc. In this video, I'll show you how to replace the backlight for your iPhone 7's display. You have to replace it if, for example, the backlight isn't working and is very weak. Beleuchtung nur noch sehr schwach ist. You may also need to if Weiteren 3D ist dies touch zum Beispiel stops working notwendig, wenn because der the 3D 3D-Touch touch nicht mehr technology funktioniert, is denn die Technik integrated vom into the 3D-Touch backlight. ist mit in den Backlight integriert. In dem Fall heute In this tauschen wir das case, Backlight aus we're einem völlig replacing the anderen backlight Grund. for a totally Das different Backlight an sich reason. The funktioniert bei backlight in unserem our iPhone iPhone 7 is aber der working, Home-Button but the funktioniert home nicht button mehr. stopped Und das working, Anschlusskabel and the vom connection Home-Button cable from zum the home Logic-Board button to the logic verläuft board einmal goes durch das through the Backlight. backlight. Um das To Kabel replace the vom home button Home-Button zu cable, tauschen, you have muss to die replace the komplette entire backlight Backlight-Einheit unit. ausgewechselt werden. Eine Videoanleitung You can watch zum a video Austausch des guide to Displays replacing vom your iPhone 7's findet ihr display on natürlich our bei uns auf YouTube unserem channel, YouTube-Kanal or use the sowie step-by-step eine photo bebilderte guide on our website, Schritt-für-Schritt-Anleitung auf unserer iDoc.eu. Webseite idoc.eu. Das Display habe ich soweit Now ausgebaut. I've In removed the unserem Fall ist ja display. das Kabel In our vom case, Home-Button the home defekt. button cable isn't Man working. sieht hier You can eindeutig, clearly dass es see that it's abgerissen torn. ist. Dieses Now we Kabel want wollen to wir jetzt replace this austauschen. cable. Und dadurch, dass das Because durch it das goes Backlight through the verläuft, backlight, tauschen we're wir das going to gesamte replace the Backlight entire aus. backlight. Das I've Display vom removed the iPhone 7 display habe ich from the iPhone ausgebaut. 7. Des I've also Weiteren ist das prepared the Display display. soweit schon mal vorbereitet. Ich I've habe removed die the rear Rückplatte panel, the abgenommen, home button, sowie den the Home-Button earpiece, und and die the cable Hörmuschel set up plus here den next to the Kabelsatz, der earpiece. oben an der Hörmuschel dran sitzt. Now Was we wir can jetzt see the sehen, ist die backlight's rear Rückplatte von panel. dem We have Backlight. to Das remove it. müssen wir The entfernen. 3D Direkt touch and darunter several sitzt pieces der of film are 3D-Touch right sowie under it. mehrere Folien. We Die have müssen to wir remove Schritt für them one Schritt step at a nun entnehmen. time. Das Backlight ist nicht verschraubt, The sondern backlight's verklebt. glued in Um dies place, zu not lösen, screwed in. nutze ich I use hot Heißluft. air to detach Wir it. We erwärmen heat the den backlight's frame Rahmen so we can von dem gradually Backlight, take it um ihn off. dann Schritt für Schritt abzuheben. Um das Backlight We have to herauszunehmen, disconnect the müssen wir als contact erstes einmal before we den can remove the Kontakt backlight. Der The contact für for the das backlight is under befindet this sich little hier unter einem sticker, kleinen which we Aufkleber. carefully remove with a pair Den of nehmen wir tweezers. vorsichtig mit der Pinzette ab. To make things a Kleine little Hilfe, easier, nehme ich einen I use a piece of Tesafilmstreifen tape to dazu. stick the cable to the backlight. Fixiere einmal das Kabel direkt am Backlight und dann Then kann I can ich desolder unten the den contact Kontakt down here. ablöten. Now Wir we lösen disconnect jetzt the die backlight's Kontakte von dem contacts, Backlight. which are Die sind soldered to hier two mit ribbon zwei cables here. Flachbandkabel zusammengelötet. Ich nehme den Lötkolben und eine I use the Pinzette. soldering iron Damit and kann ich das tweezers to grip kleinere the smaller Flachbandkabel ribbon cable greifen and then heat und the dann mache ich die contacts. Kontakte heiß. Now I've Das Kabel ist desoldered the abgelötet. cable. I removed the Ich entferne tape wieder to den detach the ribbon Tweezerstreifen, cable. um das Flachbandkabel zu lösen. Da das Backlight verklebt und nicht Because the verschraubt backlight's ist, müssen wir glued jetzt den on and Kleber not lösen. screwed Ich in, nehme we dazu have to einmal einen detach the kleinen glue. I use a sowie little einen spudger and a heat Heißluftföhn, gun um to den detach the Kleber glue. zu lösen. Ich I erwärme heat den the Rand. edge Ich at nutze about jetzt ca. 190 degrees 190 Grad. Celsius or Mit dem 374 Spudger degrees hebe ich Fahrenheit. vorsichtig Using the unter das spudger, Backlight. I carefully Schiebe pry etwas up the Glue backlight aus from und underneath, Schritt für Schritt pushing it gently. löse I ich das gradually Backlight, detach indem the ich den Kleber backlight while erwärme. heating the glue. Zwei der Two of the ribbon Flachbandkabel cables sind are hier glued together miteinander here. verklebt. Now I Ich erwärme also jetzt die heat the ribbon Flachbandkabel cables auch with nochmal hot mit air so I Heißluft, can um dann carefully die Kabel separate the vorsichtig cables. voneinander zu trennen. Als Hilfe To make it fixiere ich mir das easier, Kabel I nochmal attach the direkt auf cable den to the Tisch. table. Nun Now I erwärme heat ich the das cable Kabel again. wieder und mit der Pinzette Using the versuche ich es tweezers, vorsichtig I von dem carefully try to zweiten separate Flexkabel it zu from the lösen. second flexible flat cable. You Man can spürt, feel wie the sich glue der heating Kleber up. erwärmt. Ich kann mit der I Pinzette gradually Stück für continue Stück inserting the tweezers. weiter darunter fahren. Wir haben nun alle Kleber gelöst, sprich Now einmal we've von den detached beiden all the glue from the Flachbandkabeln two ribbon als auch cables and the vom Rahmen backlight's des frame. Backlights. Now we can Wir take können off nun the das entire gesamte Backlight backlight. abheben. Die Rückseite vom Backlight haben We've wir removed the gelöst. back of the Als backlight. Hilfe To lasse make ich it mir nochmal den easier, I Klebestreifen keep the auf den flexible Tisch, flat der cable das taped to the Flexkabel table noch for now. fixiert. Wir In sehen the in der first ersten layer, Schicht auch schon die we can already LEDs, see the welche dann LEDs das that light up Backlight the backlight. durchleuchten. We have to Wir take müssen off jetzt one Schicht layer at für a Schicht time and be abheben und really dabei müssen wir careful. besonders behutsam vorgehen. Als Hilfsmittel nehme ich mir ein Skalpell I use a und eine scalpel spitze and Pinzette pointed tweezers. und vorsichtig fange Starting ich in an one einer Ecke corner, an I und carefully hebe lift die the erste first Schicht layer. an.
Diese Schicht ist im This oberen layer is Bereich also glued aufgeklebt. on at the top. Versuche I sie try to mal so just take zu it off. lösen. Sie kommt mir It schon comes ganz off a gut little, entgegen. Da sie but noch the glue is stark still verklebt too ist, strong, nutzen so wir we wieder ein use some bisschen hot air. Heißluft. Die erste Schicht haben wir We've removed the gelöst, first also machen wir layer, mit der so we zweiten carefully move vorsichtig on to weiter. the second one. Da auch diese It's Schicht also wieder really stark glued verklebt on, ist, so I use the nutze hot ich air nochmal die again. Heißluft. Beim Erwärmen der letzten Schicht When I hat was sich die heating the nächste last schon layer, etwas the gelöst. next one started to Fange come diesmal mal loose an einer too. anderen Ecke an. This time I start in Ziehe another vorsichtig corner and dran. carefully pull on it. Bei dieser We have to Schicht be müssen really wir wirklich careful with this aufpassen, layer denn because the darunter actual kommt LCD das is right eigentliche below it. LCD. The back of the LCD Die is Rückseite vom metallized using LCD ist evaporation, bedampft. so Das it's ist a nur very eine thin sehr dünne layer. Schicht. We have Die to be dürfen wir careful nicht not to zerstören. damage it. We Wir shouldn't sollten sie even nicht mal scratch it or ankratzen touch it und with nach our Möglichkeit auch fingers. nicht mit dem Finger drauf touchen. Die Schicht hat The sich layer auch came ganz off gut pretty well. abgelöst. We still have Wir to müssen take a jetzt little hier glue an off den these Rändern noch ein edges, and bisschen then we can install the Kleber new entfernen backlight. und dann können wir das neue Backlight aufsetzen. Alle Folien wurden erfolgreich We entfernt. Wir managed haben to auch keine remove all the Fingerabdrücke pieces of hinterlassen. film. We Wir können didn't also leave das any neue fingerprints, Backlight so we can put in the einsetzen. new Das habe ich hier schon backlight. mal I've vorbereitet. already prepared it. The Das backlight is Backlight ist self-adhesive. selbstklebend. We just Dazu have to müssen pull wir off hier the unten nur protective eine film down Schutzfolie here. abziehen. Ich setze das Backlight I carefully vorsichtig an der position the Unterkante backlight am at the lower Homebutton an. edge where the home button is. Führe Then es dann guide it an den past the retaining Halteschienen brackets vorbei and just drop it into the und display. lasse es einfach in das Display fallen. Und nun kann Then ich I es can am press it on Rand at the andrücken. edges. Das neue Backlight ist eingeklebt. Wir The wollen new das backlight's natürlich glued testen. in, so let's Dafür test müssen wir it. die We have to Kontakte wieder resolder the verlöten. contacts Ich first. nehme dazu eine kleine Hilfe, I used die the rear Rückplatte, panel to help me protect the new backlight a little. damit wir das neue Backlight etwas schützen. Nehme wieder To einen make soldering Klebestreifen, um easier, das I use another Flexband piece of tape zu to hold the fixieren. flexible flat Das ist dann cable in einfach place. beim Löten nicht ganz so kompliziert. Ich trage jetzt Now I put Flussmittel flux auf on beide both Kabel cables. auf. Dann Then I nehme take ich the mir cable from das the Kabel vom backlight, Backlight, position it, and solder the first positioniere es contact to keep the und cable verlöte in den ersten position. Kontakt, damit das Kabel in Position bleibt. Und dann Then I verlöte ich solder die the other weiteren 3 3 contacts. Kontakte. Das Backlight ist neu angelötet und Now the um jetzt backlight's soldered festzustellen, on. ob wir vielleicht To einen make Fehler sure we gemacht didn't haben, make dass es any Kurzschlüsse mistakes or gibt, cause short nehmen wir uns einen circuits, Multimeter let's use a multimeter to check the und individual prüfen die einzelnen contacts. Kontakte. The multimeter is Multimeter working, funktioniert. so Und now we jetzt klingeln test wir die all the Kontakte einmal contacts. durch. Das I heißt, ich take the nehme den first one ersten, and connect it verbinde to ihn the mit dem second one. zweiten, We don't sehe hear aber anything, nichts, das so ist that's gut. good. Nehme I den take the zweiten, second one verbinde ihn and mit dem connect it to the dritten third one, und den dritten then connect the und den third vierten one to the verbinden. fourth Wir hören one. auch We don't nichts, hear wir haben also anything, keinen so we Kurzschluss didn't cause verursacht. any short Zur circuits. Sicherheit Just to bringe ich make auch den sure, Aufkleber I wieder also auf. put the sticker Das ist back eine on. reine It's just Isolierung, die insulation to schützt die keep the Kontakte contacts from davor, touching dass any sie other nicht mit anderen components that Bauteilen, might die be leitend sein conducted. können, in Berührung kommen. Dann nehme ich auch die Then I also removed the Teserstreifen, pieces die of zur tape Hilfe and the gedient rear haben, wieder panel ab. I was using to So help die me Rückplatte, solder. die nur als Löthilfe diente. Das Backlight ist soweit eingebaut. The Bevor wir backlight's jetzt alles installed, but I zusammenbauen, want to möchte ich das test it Backlight before we natürlich put everything im back Vorfeld together. testen. Because our Da home bei button uns cable is das Kabel vom defective, Homebutton I defekt also ist, baue temporarily ich diesen install jetzt the auch button provisorisch so we can ein, test damit it wir at den the schon mal same testen time. können. Das Display ist soweit für den Test vorbereitet. Ich habe Now auch the den display is Homebutton ready for the angeschlossen, test. damit I wir den also gleich mittesten connected the können. home button Nur die so we test Hörmuschel it und die too. Rückplatte I lasse ich only für den leave Test out the erstmal noch earpiece and rear panel for the test.
Ich nehme das Display und I take the setze display die and ersten connect Kontakte the wieder first auf contacts und and then the battery anschließend auch den contact so we can Akkukontakt, start up damit the das Gerät wieder device. starten kann. Für For the den Test test, lege I ich das just Display carefully nur set the vorsichtig display on auf top and start up the iPhone. und starte das iPhone. The Das Apple logo Apple-Logo appears, erscheint, so the backlight's Backlight working. funktioniert. As soon as the Sobald device das has Gerät started up, hochgefahren ist, we testen test wir the das whole gesamte screen Display and und of course natürlich the den home Home-Button. button. Das iPhone hat gestartet. Wir testen The jetzt einmal iPhone das started Display up. und den Now we'll Home-Button. test the display and home Als button. erstes First schaue I ich, ob check der whether the Touch touch function's einwandfrei working right. funktioniert. Das Looks sieht gut good. aus. Ich teste auch I einmal also eben test die the Helligkeit. brightness. The Das settings lässt sich work einwandfrei perfectly. einstellen. Und Then dann I teste ich test einmal den 3D touch, Detach. which is also Funktioniert working. ebenfalls. Dann gehe ich jetzt Then I einmal go in die to the Einstellung, settings um to die test the Touch-ID zu Touch ID. testen. I add a Ich füge einen finger. Finger hinzu. It Finger detects wird the finger, so erkannt, Touch die ID is Touch-ID working. funktioniert. Then Und I dann test teste ich whether the einmal home den button's Home-Button, ob er an working, sich which auch it wieder is. funktioniert. Und die Funktion ist gegeben. Die Reparatur vom iPhone 7 war We've erfolgreich. successfully Wir haben das replaced the Backlight backlight getauscht. and Der repaired the Home-Button iPhone inklusive 7. Touch-ID The home button funktioniert and wieder. Touch ID are Wenn du working das Video again. interessant If you fandst, liked dann our lass uns doch video, ein give Like us a da. thumbs up. Wenn du You have Vorschläge ideas hast for für new zukünftige videos? Themen, Just schreib post uns them in diese the doch comments einfach in die here on YouTube. Kommentarfunktion hier auf Don't YouTube. want to miss Wenn anything? du in der Zukunft nichts Subscribe to verpassen our möchtest, YouTube dann channel or abonniere check unseren out the latest YouTube-Kanal at oder schau regelmäßig iDoc.eu. auf iDoc.eu.